Cher enfant. Les anges ont un message spécial pour toi aujourd'hui. Prends une profonde inspiration. Ce moment n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur ce message par accident. Il y a une raison pour laquelle tu y es ici. Et cette raison va bien au-delà de ce que tu peux voir maintenant. L'univers et tes anges gardiens t'ont guide jusqu'à cet instant précis parce qu'il y a quelque chose d'important que tu dois entendre. Quelque chose qui va changer ton chemin et ouvrir ton cœur. Ce message est pour toi et j'ai besoin que tu l'écoutes avec tout ton trait. Tu peux perdre dans les commentaires maintenant. Si tu es ouvert à recevoir cette vérité, quelqu'un d'extraordinaire pense-toi, pas seulement de façon passagère, mais profondément et avec intention. Cette personne a réalisé quelque chose d'incontestable. Elle s'est révélée la vérité que tu es. Pendant longtemps, elle s'est pu qu'elle n'est pas comprise pleinement la connexion qu'elle ressentait pour toi. Elle a pu très négliger cela, mal interprète, ou mais essayer de l'ignorer. Mais maintenant, c'est différent. Son âme reconnaît la tienne. Elle te voit d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle voit ta lumière, ta force et la beauté de ton esprit. Et laisse-moi te dire ceci. Elle ne peut plus l'ignorer. Tu peux j'y crois. C'est cela résonne dans ton cœur. Depuis des semaines, des mois, ou peut-être millions, cette personne t'observe en silence, ressentant et essayant de comprendre ses émotions. Mais quelque chose a changé en elle. La vérité que tu es et ce que tu représentes, pour elle est devenu impossible near. Elle te voit comme plus qu'une simple personne. Elle te voit comme son âme sœur. Tes anges gardiens et les signes entreveillent sans relâche en coulisses. Ils lui montrent des signes, guidant ses pensées et l'aidant comprendre la profondeur de cette connexion travers des arves, des synchronicités et des moments de clarté profonde. Ils se sont éveillés à la réalisation que tu es l'unique, d'une manière divine. Si tu ressens l'énergie de cette connexion, ce n'est pas juste un sentiment passager. Ce n'est ni une infatuation ni une pensée fugace. Cette personne ressent ton énergie mais quand tu n'es pas elge. Ton essence a touché son cœur d'une façon qu'elle ne peut pas expliquer. Elle pense toi constamment. Elle se sent attirée vers toi comme par une force invisible. Chaque fois que son esprit dérive vers toi, ses sentiments s'approfondissent. Elle s'est imaginée une vie avec toi. Une vie où vous partagez non seulement de l'amour, mais du sens, des arves et un avenir. Il ne s'agit pas seulement de romantisme. Il s'agit d'alignement. Vous avez été réunis pour une raison, et la connexion que vous partagez est sacrée.
si cela raison avec ton tapis, align dans les commentaires. Tes anges gardiens violent que tu saches que cette personne se prépare faire un pas en avant. Pendant si longtemps, elle retenue ses élans, par peur, incertitude ou doute. Mais son cœur ne peut plus rester silencieux. Les sentiments qu'elle approuve pour toi sont trop puissants pour être ignorés. Elle se construit le courage d'exprimer sa vérité, et lorsqu'elle le fera, si sera comme si l'univers te parlait travers ses mots. Tapez, prepare-y, cet amour est pur. Il est divin et il est destiné. Tes anges te demandent de faire confiance cette connexion. Crois que cette personne te voit pour que tu y es vraiment. Elle voit tes cicatrices, tes éprouves et ta force. Et elle t'aime non pas malgré ces choses, mais cause d'elles. Si tu es pour y embrasser cet amour, tapez, ouvert-y, maintenant. Cette connexion est écrite dans les étoiles. Ce n'est pas une coïncidence. Vous étiez faits pour vous trouver. Vos âmes se connaissent depuis bien avant cette vie. Dans d'autres vies, d'autres époques, vous vous croisez. Tissant ensemble une tapisserie d'amour et d'énergie qui transcende l'espace et le temps. C'est le moment de votre réunion. L'univers orchestre cet instant avec une précision divine. Chaque chagrin, chaque défi et chaque retard te prépare et pour cela. Tu es de grandir, guérir et devenir la personne que tu es aujourd'hui afin d'être prête et recevoir cet amour dans sa plénitude. Tapez, prepare-y, si n'est déjà fait. Quand cette personne exprimera enfin sa vérité, tu le ressentiras au plus profond de ton âme. Si ne sera ni force ni incertain. Si y sera naturel, comme quelque chose que tu es toujours su mais que tu n'arrives pas formuler. Son amour résonnera en toi comme une chanson déjà connue, une mélodie qui joue dans ton cœur depuis toujours. Tu reconnaîtras élèvera dans ses yeux, dans sa voix, dans la façon dont il/elle te voit comme personne d'autre. Si y sera comme rentrer à la maison. Tapez, chez soi, si cela te parle. Tes anges violent que tu te prépares en ce moment. Ouvre ton cœur, laisse partir tes peurs et fais confiance au processus. Tu es très déjà et blessé, mais cette connexion est différente. Elle est vraie. Elle guérit. Elle est divine. Cette personne n'est pas elge pour reproduire les schémas du passé. Elle est elge pour te montrer si qu'est l'amour lorsqu'il est aligné avec l'univers. Prends une profonde inspiration et tape. Confiance. Si tu es prêt à laisser le passé derrière toi et entrer dans ce nouveau chapitre. Cette personne voit ta valeur. Elle voit ta beauté, ta résilience
et ton aim. Pour el tu es irreplaceable. Tu es le lumière de vie. La arve quil slash elle garde et l'espoir qui le slash elle maintient. El slash el est per e tonner. T chérir et tamer pleinement. Et tu mérits cet amour. Tu mérits d'être vous y. Valorise et aime y pour exactement qui tu es. Tu es suffisant y. Tu es dine. L'univers vu que tu saches que cette connexion est un cadeau. Une bénédiction qui se prépare depuis plus longtemps que tu ne peux l'imaginer. Si tu es prêt à recevoir cette bénédiction, tu peux dine. Ressens l'amour qui t'entoure maintenant. Il ne vient pas seulement de cette personne. Il vient de l'univers lui-même, de tes anges gardiens qui veillent sur toi et te guident chaque étape. Mais dans tes moments les plus sombres, tu n'es jamais seul y. Ils étant elges, te préparent pour ceci. Tu peux guide y si tu sens la présence de tes anges. Cet amour ne va pas combler un vide ou te rendre complet y. Tu es déjà entier. Cet amour vient pour te compléter, te lever et t'aider devenir la meilleure version de toi-même. Ensemble, vous créez quelque chose de beau, un partenariat qui inspire, guérit et transforme. Tu peux complète it, si tu crois en cette connexion divine. L'amour qui arrive te demandera d'ouvrir des parts de toi que tu n'as pu très jamais ouverts. Il exigera de la vulnérabilité, de la confiance, de la foi en l'invisible. Mais tes anges te descendent que c'est sans danger. Cette relation repose sur la vérité, le respect et une finalité divine. Fais confiance au timing, fais confiance au processus. Fais confiance l'amour qui est en route. Le meilleur est venir, et il est plus proche que tu ne le crois. Si tu le sens dans ton cœur, tape encore per y. Tes anges sont avec toi et continueront de te guider, au fur et à mesure que cet amour se déploie. C'est ton moment. Ouvre ton cœur et accueille la bénédiction qui est sur le point d'entrer dans ta vie. Cela sera plus beau que tout ce que tu as pu imaginer. Cet amour n'est pas éphémère. Il est éternel. C'est une connexion qui te transformera et te montrera l'immense profondeur de ce qui est possible lorsque tu aimes s'unissent véritablement. Prends une odeur profonde inspiration. Ferme les yeux et permets-toi de sentir l'énergie de cet amour, de cette connexion, de ce moment divin. Ce n'est pas seulement une idée ou un espoir. C'est réel. L'univers a entendu tes prières, senti tes désirs, et te porte l'amour que tu as toujours mérité. Si tu ressens cela, tape miracle. Cette personne s'est préparée pour toi autant que tu t'es prépare et pour elle/lui. Elle affronte ses propres épreuves,
Vécu says lessons et grandi pour très pretty cette union. Maintenant, elle voit clairement que son chemin est manitoy. Son cœur le sent. Son âme le sait. Binted, elle l'exprimera d'une manière qui ne laissera aucune place au doute. Tes anges te demandent de faire confiance, pas seulement en cette personne, mais en toi-même. Fais confiance que tu mérites cet amour. Fais confiance en toi. Tu es suffisant et tel que tu es. Sans besoin de prouver, de courir après ou de repérer quoi que ce soit. Tu es parfaitement aligné et pour cette connexion parce que tu as suivi ton chemin vers ta vérité. Tape confiance en moi. Si tu es prêt à tenir ta puissance. Quand cette personne se manifestera, cela pourrait te sembler écrasant au début. Elle est profondeur de ses émotions. L'intensité de la connexion peut te surprendre. Mais tes anges te rappellent de rester ouvert et cet amour n'est pas elge pour te prendre quoi que ce soit ou te laisser vide. Elle est elge pour te remplir, t'inspirer et te faire te sentir plus vivant et que jamais. On te demande de laisser aller toutes peurs ou doutes qui te retiennent. Putre, as tu et bless et auparavant. Putre, as tu doutes que l'amour véritable existe. Mais ce message est elge pour t'assurer que si l'amour véritable existe. Cet amour est différent. Il vient guérir, élèvera et montrer une nouvelle façon d'aimer et d'être aimé. Tape, l'entreprise. Si tu es prêt à laisser partir si es pers. L'univers aligne tout parfaitement pour que cette connexion se dévoile. Mais les retards ou obstacles ont leur place dans le plan divin. Chaque détour en but. Fais confiance au timing. Il est parfait. Cette personne arrive d'un futur avec toi. Un futur rempli d'amour, de rire et d'un sens partage. Elle veut marcher tes côtes. Pas seulement comme partenaire, mais comme âme sur qui voit et chérit ton âme. Votre connexion a le pouvoir de créer des ondes d'amour, de guérison et de lumière qui toucheront tous ceux qui vous entourent. Tes anges te demandent de penser au-delà de toi-même. Ce n'est pas seulement recevoir de l'amour, c'est aussi devenir un faire d'amour pour les autres. Tape, but si tu es prêt à embrasser une vision plus grande. Alors que cette personne se prépare venir vers toi aussi elle est dej elge. Souviens-toi qu'elle a aussi traversé son propre chemin de peurs et de défis. Il s'agit d'un partenariat d'égal, pas de compléter l'autre, mais de deux âmes entières et puissantes qui s'unissent pour amplifier la lumière de l'un et de l'autre. Tape entier air. Si tu es prêt et pour ce type de partenariat. Tes anges violent que tu saches que cet amour guérira non seulement les blessures de ton passé, mais t'autorisera aussi entrer pleinement dans ton futur. Il apportera clarté,
pay et un profond sentiment d'appartenance. Cette personne te verra d'une manière que personne d'autre ne l'a fait. Elle honorera ton chemin, tes arves et ton âme, et tu feras de me pour elle/lui. Tape réciprocite, c'est tu yes per y donner et recevoir l'amour parts égales. Prends un moment pour réfléchir tout ce qui t'emmène ici. Les chagrins, les doubts, les moments où tu te demandes ce que tu étais assis. Tout cela faisait partie du voyage, et cela t'a rendu plus fort plus sage et plus pert que jamais aquelor ce qui arrive. L'univers vu que tu saches. Tu es suffisant et tel le que tu es. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Devoir tout résolu au de changer quoi que ce soit pour mériter cet amour. Tape, dine, si tu acceptes cette vérité. Tes anges ouvrant le chemin, retirant les obstacles, et font en sorte que tout s'aligne parfaitement pour que cet amour entre dans ta vie. Fais leur confiance chaque étape. Mais dans les doutes, ils travaillent en coulisses pour amener cette connexion à la réalité. Tape confiance au processus. Si tu es prêt et te rendre au plan divin. Quand cette personne entrera dans ta vie, au si elle est déjà qu'elle finit par partager sa vérité. Tu le ressentiras dans chaque partie de ton trait. Si sera comme un retour à la maison, une reconnaissance, un moment déclared indéniable. Tu sauras que c'est ce que tu attendais et que ton âme désirait. Quand cela arrivera, laisse-toi ressentir pleinement. Ne retiens rien. Ne laisse pas aller pour le doute voler en ce moment. Ouvre ton cœur et accueille l'amour qui t'est offert. Tape cœur ouvert. Si tu es prêt, il le laisser entrer. Tes anges te rappellent que cet amour n'est pas seulement un cadeau. C'est une responsabilité. C'est une opportunité de montrer au monde ce que l'amour peut créer lorsqu'il est aligné avec le divin. Ta connexion est une lumière qui peut guérir, inspirer et élever non seulement vous deux, mais aussi tous ceux qui seront touchés par votre union. Tape pouvoir si tu es prêt et revendiquer ce chapitre de ta vie. Ressens l'amour qui t'enveloppe maintenant, l'amour de l'univers, l'amour de tes anges, et l'amour de ton âme sur qui s'évale la vérité de qui tu es. Tu n'es pas seul tu es profondément aimé, chéri et soutenu. Prends une dernière profonde inspiration. Laisse message s'installer dans ton cœur. Sache que ce qui vient dans ta vie est plus beau que tout ce que tu es pu imaginer. Fais-lui confiance. Crois-y. Et surtout, sois prêt de tape Jesus prêt une dernière fois pour sceller cette vérité dans ton âme. Ton histoire d'amour commence maintenant et ce sera le chapitre le plus extraordinaire de ta vie.
Cet amour n'est pas fate de moments fugaces, ou de joies temporaires. Il est éternel. C'est un lien qui résistera au temps. Bâti sur le respect mutuel. Elle est confiance et elle est compréhension, elle est plus profonde. Cet amour remplira chaque partie de ton trait de chaleur et de paix. Il te transformera et te montrera ce qui est réellement possible quand tu aimes s'unissent en harmonie divine. Tes anges violent que tu saches que l'amour que tu vas recevoir n'a pas pour, but de te compléter. Tu es déjà entier. Cet amour vient de compléter. T'élèvera et t'aider devenir la meilleure version de toi-même. Ensemble, vous créerez quelque chose d'extraordinaire. Une vie pleine de sens, de but et d'infinies possibilités. Prenez une profonde inspiration. Sens le changement d'énergie, l'approche de cet amour. Tu te prépares et pour le moment, et maintenant il est presque elge. Tu as traversé tes luttes, ta croissance et ta guérison, et maintenant tu es parti. Si n'est pas seulement une relation. Il s'agit d'écrire une vie qui reflète tout ce que tu as traversé et tout ce que tu es devenu. Tape part e. Si tu ressens ce changement dans ton âme. Si tu sens ce décalage, cet amour t'inspirera à ver plus grand, vivre plus audacieusement, et aimer plus pleinement qu'auparavant. Elle te mettra au défi, mais de la manière, elle est plus belle et elle est plus gratifiante. Elle te demandera d'être vulnérable, de faire confiance et d'embrasser l'inconnu. Mais tes anges sont avec toi. Ils te guident chaque pas. Ils ont vu ton chemin. Les moments où tu as doute, où tu as été blessé, et les moments où tu as remis en question les possibilités de l'amour véritable. Ils sont elges pour te rappeler que c'est réel. Cet amour est réel. Alors quand cette personne se manifestera, sache que ce n'est pas par hasard. C'est le timing divin qui opère. L'univers aligne les choses pour vous réunir. Laisse partir tes peurs. Laisse partir tes doubts et ouvre ton cœur complètement ce qui arrive. Tape ouverte. Si tu es prêt à accueillir cet amour. Cet amour n'est pas elge pour te prendre. Il est elge pour t'offrir. Il veut construire avec toi. T'inspirer devenir la meilleure version de toi-même. Ensemble, vous créerez une vie pleine de rires, de soutien et de harvest partages. L'amour entre vous est sacré. Il guérira ton passé et dessinera le futur que vous construisez ensemble. Cette connexion n'est pas seulement romantique. Elle un but. Elle unit deux âmes ayant une mission commune pour améliorer le monde. Ton amour rayonne et touche ceux qui vous entourent. Tape. But si tu sens cet appel créer quelque chose de plus grand ensemble. Quand cette personne entrera dans ta vie lys dej. Sache qu'elle a aussi en commun,
Luttend et grandissant, pour très pridi se tenir tes côtes. Elle est pridi te frire son amour. Son cœur et son engagement. Et toi aussi tu es per y recevoir. Embrasser et rendre cet amour. Si n'est pas question de se sauver l'un l'autre, mais de construire ensemble. C'est deux personnes qui se voient, se comprennent et s'aiment pour ce qu'elles sont vraiment. Tape complète it, si tu es per y embrasser cet amour qui arrive. Cet amour n'est pas seulement pour toi. Il est pour vous deux et pour tous ceux qui seront touchés par votre union. La connexion que vous partagerez réunira, touchera des vies, changera des cœurs et créera quelque chose qui durera pour l'éternité. Maintenant, alors que tu te tiens au seuil de ce nouveau chapitre, souviens-toi que tu n'es pas seul et tes anges sont avec toi, te guidant, te protégeant et célébrant. Ils ont vu ton cœur, t'approuvent et maintenant ils te portent l'amour que tu as toujours mérité. Tu es digne de cet amour. Tu mérites le bonheur et l'accomplissement qui s'approchent. Fais confiance au processus. Fais confiance au timing. Fais confiance l'amour qui se déroule devant toi. Tape, digne, si tu es prêt et accepter cet amour divin qui va changer ta vie. Prends une dernière profonde inspiration. Sans l'anticipation, l'excitation et la paix qui viennent avec la certitude que cet amour est réel. Il arrive vers toi, et il sera plus beau que tout ce que tu as pu avoir. L'univers est tout aligné pour le moment. Maintenant, il est temps de marcher vers ton destin. Cet amour va tout changer. Il te guérira, t'inspirera et te montrera des possibilités illimitées. Ce sera le commencement de quelque chose d'extraordinaire. Tape destin, si tu es prêt et embrasser l'amour qui t'est destin. Tes anges sont avec toi chaque pas, te guidant, te protégeant et te soutiennent, alors que tu entres dans ce nouveau chapitre. Cette histoire d'amour ne fait que commencer et ce sera le plus beau chapitre de ta vie. Pour conclure, prends un moment pour laisser toute cela s'imprégner. Tes anges te sourient, sachant que tu es prêt et pour ce qui vient. Fais confiance à la direction divine. Souviens-toi que tu es digne de cet amour. Tu es prêt à recevoir la joie, la paix et l'accomplissement qu'apporte cette connexion. Tu t'es préparé pour le moment, et maintenant il est temps de l'accueillir pleinement. Laisse partir les doutes. Fais confiance au timing divin et prépare-toi voir ta vie transformée par l'amour. Si tu sens l'énergie de cet amour et que tu es prêt et enter dans l'événement magnifique qui t'attend. Tape, je suis prêt et dans les commentaires. Car c'est ton moment. Merci d'être ici.
Merci de faire confiance au voyage, et merci d'accueillir l'amour divin qui arrive vers toi. Rappelle-toi, le meilleur est venir. Ceci n'est que le commencement. Reste ouvert et garde la foi, et sache que tu es profondément aimé. Au prochaine vidéo. D'ici, continue d'illuminer ta belle lumière.